Hello everyone, can you hear me? Thumbs up, please. Yeah, perfect. Jai Shri Krishna everyone. So hi everyone again for another event as part of our Living with Wellness program. So I hope you're all doing well this evening, and on behalf of Bala Mandir UK, we welcome you to our third Wellbeing in Lockdown event, which is called Living with Wellness. This evening is the first time we're holding a health and wellness event on Zoom and Facebook. So we're really happy that you've joined us tonight. And we hope that we can really help you tonight and educate you on how to live a more wellness and sort of health-filled life. We are joined with 4 medical students who introduce themselves shortly in a moment. Radhika Ben Patel, Karishma Ben Bavsar, Rajvi Ben Patel, and Pratana Ben Shah. So thank you to them 4 medical students for coming forward and helping the community, and also being able to speak in Gujarati as well, which is very important for the elders in the community during these times. So we really hope that all ages benefit from this. We're also speaking in English as well as Gujarati. And we also thank the parents for teaching Gujarati as well, it really helps. So today, the 4 different themes are mental health, physical health, nutritional health, and sleep health. And they'll be doing a Q&A session at the end of the lecture, so please keep your questions ready on Zoom. And we'll be putting you on Zoom as well, so you can ask your questions personally. Before we crack on with tonight's events, let me give you some information on our regular events. Every day we are now showing the daily Shayan Arti at 7 p.m. Using the same Zoom details as today. And this will be broadcasted on our Facebook page as well, which is Bala Mandir UK. So please share with your friends and family, and also the elders who are missing the mandir as well. There's a lot of people that are stuck at home that can't visit the mandir because it's closed. So digitally, we're bringing you the Aarti at 7 p.m. So thank you to all the committee and volunteers who are setting that up for everyone. Every Saturday at 9 a.m., we have the Hanuman Chalisa in the morning. On the same Zoom details as tonight as well. So keep that free. And we've got sponsors until April. So if you want to sponsor future Hanuman Chalisa to celebrate an occasion or in memory of someone, please get in touch with the Mandir. Next Tuesday, we've got more wellness events. So we've got a Bhajan Sandhya, a night of bhajans on the 16th of February by Nikesh Devani, who's the theme of the bhajans is Yamunaji. So that's something different for us to look forward to, again, especially for the elders and the youngsters as well, whoever is interested. And also next Thursday, we've got another event. So we've got 2 wellness events. We've got another cooking show by 2 aunties, Bena Ben and Barsha Ben Patel. And they'll be basically showing us great recipes. Last week, we had over 300 people, or 250 to 300 people who joined us for the cooking events. And I know there's a few of you who speak Gujarati tonight, and the elders have joined us tonight. So I'll try my best to give you a bit of an introduction in Gujarati as well. I apologize in advance for any mistakes I make as well. I guess it's first time, maybe last time I try this. So let's give it a go. So Jai Shri Krishna Badhane. Thank you for joining. Ajno event no badhane swagat che. Ane aje 4 medical students, Radhika Ben, Rajvi Ben, Karishma Ben, and Pratana Ben, એ લોકો ચર્ચા આપવાના છે on કેવી રીતે બધાનું જીવન તંદુરસ્ત બને અને જુદા જુદા ટોપિક્સ ઉપર ચર્ચા આપશે. Mental health, physical health, nutritional health, and sleep health. So UK માં અને globally અમના બધાને ખબર છે લોકડાઉન અમના છે અને બધા કંટાળો બહુ છે બધાને. એટલે આજે મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સ તમને શીખવશે કેવી રીતે જીવવાનું અને કેવી રીતે તમારું happiness થાય. So thank you again to the 4 girls for joining us tonight. And Khub Khub Aabhar from Bala Mandir to you 4. And lecture pati jai pachi question and answer session રાખવાના છે. તો તમારી પાસે questions હોય, પ્રશ્ન હોય, તો તમે ready રાખશો બધું તમારા questions. અને શરૂ પહેલા હું તમને બીજી આમંત્રણ આપી દઉં મંદિરની. અને બાલા મંદિર હમણાં બંધ છે, બધાને ખબર છે. પણ જુદા જુદા ઇવેન્ટ્સ ઝૂમ ઉપર અને ફેસબુક ઉપર
ની માધ્યમથી કરે છે અને રાખે છે. So every day અમે શયન આરતી અને દર્શન પોડકાસ્ટ કરે છે આ ઝૂમ ડિટેલ્સ ઉપર 7 વાગે ડેઈલી, અને ફેસબુક પેજ ઉપર બાલમ મંદિર UK આપણું ગ્રુપ છે. સો બધાને કહેજો, અને તમને મનોરથ થવું હોય તો તમે કોન્ટેક્ટ કરી દેશો આપણા કમિટીને. એવરી રવિવાર 9 વાગે સવારે હનુમાન ચાલીસા અમે રાખીએ છીએ. Same Zoom details as tonight again. અને next Tuesday મંગળવારે 16th of February એક ભજન સંધ્યા રાખવાના છે ફેસબુક ઉપર 8 વાગે, અને એ યમુનાજીનું ભજન સંધ્યા. I guess for mental health well-being is great for everyone, બધાને મનની શાંતિ મળે આ ભજનથી. અને next ગુરુવાર 18th of February Thursday આપણે બીજું wellness in lockdown event રાખીએ છીએ, અને cooking show છે પાછું. તો તમે ટ્યુન ઇન કરજો અને તમને શીખવાનું મળશે. અને last week 300 માણસ 300 individuals હતા અને benefit કર્યું હતું. So I apologize again for my bad Gujarati, and I will now pass it over to the 4 medical students who are going to crack on with it. So I think it's over to Prathna first. So enjoy your evening. Hi, sir. Hi, everyone. હું પ્રાર્થના બેન છું. હું થર્ડ યર મેડિકલ સ્ટુડન્ટ છું આ બધી છોકરીઓ સાથે, અને હું આજે વાત કરીશ મેન્ટલ હેલ્થની વિશે. So mental health. So what is mental health? Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being, and it affects how we think, feel, and act. And it also helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. તો આ તો definition છે mental health ની. તો એ શું કહે છે કે mental health એટલે અફેક્ટ કરે છે કે આપણે શું વિચારીએ છીએ, બધું આપણી સાથે શું થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ આ બધું લોકડાઉનમાં સ્ટ્રેસ હોય શું કરવાનું, તો આપણે એને હેન્ડલ કેવી રીતે કરીએ છીએ, અને મનને શું વિચાર આવે છે, એ બધું મેન્ટલ હેલ્થને કહેવાય. બધું ઇમોશનલ, સાયકોલોજીકલ, સોશિયલ બધું થઈને. અને આ થોડી સ્ટેટિસ્ટિક્સો છે કે કેટલા લોકોને મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ હોય યુકેમાં. તો 1 in 4 people will experience a mental health problem in England in a year. So 1 in 4 people, so 4 માણસમાંથી એકને એક મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ હશે એક વર્ષમાં. તો આપણે સાઈડમાં લખ્યું છે ને એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ, પેનિક, ડિપ્રેશન, ફોબિયા, ગ્રીફ. તો આ ચારમાંથી એક જણાને હોય. અને આ થોડી ખરાબ statistics છે કે women are more likely to have suicidal thoughts and make suicide attempts than men, but men are 3 times more likely to take their own life compared to women. So even though બધી ઓરતોને લાગે કે હું suicide thoughts વધારે women ને આવે, but actually men are more likely to physically act on those thoughts and actually do it. So that's what mental health is, a little bit of introduction કે આપણું મનનું શું વિચાર છે ને બધું હોય. તો હવે next slide. કે આ important કેમ છે? Why is mental health so important? So mental health is more than just being depressed. તો આપણને લાગે કે mental health એટલે શું કે આપણે depression આવી જાય તો આપણું mental health ખરાબ છે. But actually mental health is so many different disorders and so many different illnesses. For example, anxiety, schizophrenia, eating disorders, bipolar, and addictive behaviors. So હું તમને એક question પૂછીશ કે તમને શું લાગે છે schizophrenia અને bipolar ને શું કહેવાય? કોઈને ખબર છે? Anyone can unmute and just answer the question if anyone wants to. Can I say? Yeah, sure. Yeah, it means they're not sure what they do. They are like doing different things, and they get into their mood swings. Yeah. Hello? Yeah. Yeah, they get into the mood swings, like, and they 1 minute they are okay, and the other minute they can be different, I think. Yeah, that's a big part of schizophrenia. So schizophrenia, you may have heard of split personality disorder. So Yeah. it's when like you one part of your brain and one part of you thinks you're acting some way and the other part makes you act another way, and it's also called psychosis. So
બધા લોકોને voices, if you hear voices, if you get mood swings, if you feel very happy 1 second, એક વિશે બહુ happy થઈ જાય અને પછી બીજે બહુ sad થઈ જાય. તો schizophrenia એ હોય, and it's usually a type of mental health disease. Same with bipolar. It's like I'm sometimes very happy, and આપણે જેવી happiness નહીં કે આપણે 2 સેકન્ડ માટે કાંઈ મળી જાય એટલે બહુ happy થઈ જાય. Bipolar લોકોને જે mental health problem હોય ને એ લોકો મહિનો સુધી બહુ happy હોય એકદમ એક scale ઉપર, અને થોડી ઘણી વાર સુધી બહુ sad હોય, like એકદમ depressed. So these are just some of the diseases. And હવે I'm going to move on because આપણે લાગે આ બધી schizophrenia, eating disorders, bipolar, addictive behaviors, the બહુ જુવાર રમવાનું, બહુ પૈસા spend કરવાની. Yeah, આપણે ન થાય, આપણને લાગે કે we're free from that, we're fine. But થોડું પણ mental health હોય ને, it can actually affect your ability to fight off chronic diseases and lead to serious health complications. તો જે આપણે લાગે કે આ થોડું mental health ખરાબ હોય ને તો આપણું immune system એકદમ ખરાબ થઈ જાય, because આપણું મન સારું ન હોય ને તો આપણી body પણ સારું cope ન કરી શકે. And આવી ટાઈમમાં જ્યારે COVID ને બધું હોય ને ત્યારે immune system તો બહુ સારી જોઈએ. You need a good immune system. And that can, so having a bad mental health can lead to a weak immune system, but also heart disease. તો આપણને બધા heartની બધી પ્રોબ્લેમો ખબર હોય ને એ પણ થઈ શકે. અને લોકોને બહુ blood pressure high હોય ને તો high blood pressure, diabetes, all of having a bad mental health can really affect how well you can fight off these chronic diseases. તો હવે આપણે એ કહેશું કે આપણે કેવી રીતે improve કરી શકે. What can we do to improve mental health? So I've given you a couple of hints. થોડી સાઈડમાં થોડી હિન્ટો છે કે કેવી રીતે improve. પણ હવે તમે લોકોને પૂછીશ કે તમે લોકો મને ટિપ્સ આપો, પછી હું કહીશ કે what all 4 of us, what do we say? Does anyone have any tips of how we can improve mental health? Exercise. Yeah, you're right. Exercise is it's one of the biggest things to improve mental health. આપણે exercise day, બહાર જઈએ, fresh air લઈ લે, કાંઈ heart movement તો exercise પણ થાય. એ બહુ સારી. Hello, બીજું? can I say? Yeah, sure. Eating mindfully. Diet. What do you mean by eating? Like, give me some. I would say Ekle, whatever you eat, you have to know how much you are eating, and all those little. You just can't go on eating because when you Yeah. are, eating mindfully. Yeah, no binge eating, also eating in moderation, but also eating the good stuff. Like you can't, Yes, there's no good point telling stuff. you just gonna eat loads of apples, but you need to eat in moderation, or Yes, even eat that's the what good I stuff. meant. Yes. Any other ones? Sleeping well. Yeah, that is very, very important. And I'm going to say, I can put my hands up and say, as a medical student and as pretty much all students, our sleep pattern is probably not the best. But yeah, that's one thing we can all definitely do to improve sleep. And how can we improve sleep? I'm not going to make you go into too much detail about that because Karishma's going to say a lot more detail, but you're very right, sleep. Any last suggestions? Yeah. Can I say something? Yeah, sure. Yeah. I think as you were saying about the sleeping, and I think that doing the meditation and yoga might help in both actually, sleeping and for the mind as well. So I think that might help as well in the mental health. Yeah. 84. You're completely right, and I feel like all of you guys may have probably seen my slides in the beginning because all of your points are exactly what I'm going to say. So here are the points we've got. So counseling focus groups, meeting new people and interacting with people in your life. Obviously, આ લોકડાઉનમાં it's pretty hard કે બહાર જવાનું, લોકોને મળવાનું. પણ જેવી રીતે તમે લોકો હમણાં Zoom જોઈન કર્યું, બધા સુધી બીજા સાથે વાત કરી. Zoom હવે પણ બહુ સારું આઈડિયા છે. Zoom નું આંટીએ કીધું કે meditation, mindfulness, it's a very good idea. થોડું calm થઈ જાય, મન પણ calm થઈ જાય. Learn new skills is one very good idea. For example, learning a new hobby, cooking karwanu, navi language, instrument, new stuff. You can always, now that we have time, listening to music, all this sort of stuff can really help. Reducing screen time. તો આપણે સુવા પહેલા અને આખા દિવસમાં આપણે જેટલું ફોન, લેપટોપ, બધી સ્ક્રીન ઉપર હોય ને થોડું ઓછું કરી દેવાનું. Exercise, healthy diet, sleep hygiene. તમે લોકો બધી આઈડિયા મને કીધી.
And I છેલ્લી છે track attitude and gratitude with a gratitude journal. So that's basically diary જેવું હોય કે આપણે દિવસમાં લખવાનું કે આજે શું સારું કર્યું, આપણે શું સારું ગ્રેટફુલ છે આપણે કેને લીધે કે આજે હું ગ્રેટફુલ છું કે મેં આ ખાધું, આજે મેં પછી મારી સાથે વાત કરી. આપણે રોજ લખીને કે શું પોઝિટિવ ગયું આપણી લાઈફમાં, તો આપણે પોઝિટિવ લખીએ તો આપણને પણ પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ આવી જાય. તો આ થોડી આઈડિયા છે, તો વેરી બ્રીફલી બીકોઝ બધા હવે કહેશે કે બીજું શું, બટ આઈ હોપ તમને થોડી હેલ્પ થઈ આ મેન્ટલ હેલ્થના વિશે. તો હવે હું આપીશ રાધિકાને અને શી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટોક ટુ યુ a bit more about exercise. જય શ્રી કૃષ્ણ everyone. આજે હું તમને બધાને એક્સરસાઇઝ વિશે કહીશ. અને એક્સરસાઇઝ તમારા મન અને તમારા તંદુરસ્તી માટે બહુ સારું છે, કારણ કે એ તમારા મનમાં 2 હોર્મોન્સ રિલીઝ કરે છે, એન્ડોર્ફિન્સ અને સેરોટોનિન, અને આ તમારે ખુશ રહે છે. અને તમારી તંદુરસ્તી માટે પણ એ બહુ સારી છે, કારણ કે એ ઘણા બધા રોગોને ઓછી કરે છે, જે કે ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, મનના રોગો લાઈક આલ્ઝાઇમર્સ, અને હાર્ટના રોગો પણ. અને ઘણાને લાગે છે કે કસરત એટલે જીમમાં જવાનું, મેરેથોન રન કરવાનું, પણ આ એ નથી. તમે એક્સરસાઇઝ તમારા ઘરમાં પણ કરી શકો છો. અને આજે હું તમને બધાને થોડીક નાની એક્સરસાઇઝીસ બતાવીશ, જે તમે કરી શકો ઘરે. તમે તમારા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન સાથે રમી શકો, તમે દાદરા ઉપર નીચે કરી શકો, તમે તમારા ઘરની અંદર પણ ચાલી શકો, અને આ બધું કસરત કહેવાય. તો આજે હું તમને બધાને બતાવીશ થોડીક નાની એક્સરસાઇઝો. અને મને બહુ જ ગમશે if you all join in with me. So could I ask you to please stand up? તમે બધા ઊભા થઈ શકો છો? ચાલો, તો આપણે બધા રેડી છે? Brilliant. Okay. So to start with, ઊભા થઈને આપણે બધા થોડાક વોર્મ અપ કરીશું. So તમારા હાથથી ટ્વિસ્ટ કરો થોડુંક, and then બીજી વાર. અને તમારા ખભા પણ રાઉન્ડ કરો. Nice. Okay. અને તમારા પગ પણ આવી રીતે જ ઘોર કરો, એક પગ ઉપર ઘોર કરવાનો અને બીજા પગ ઉપર ઘોર કરવાનું. અને આથી તમારો body like warm up થાય, so you don't hurt yourself when you do a bit more exercise. તો આપણે બધા warm છે? So, okay. So to start with, આપણે એક એક્સરસાઇઝ કરીશું. તો તમારી સાથે ખુરશી હોય કે સોફા હોય તો કાંઈ હોય, આપણે આની ઉપર બેસવાના છો અને પછી ઊભા થઈ જવાના છો. અને so હું બતાવીશ આવી રીતે. So બેસવાનો થોડુંક, and then ઊભા થવાનો, અને બેસવાનો અને ઊભા થવાનો. અને તમને બહુ મુશ્કેલ લાગે તો થોડુંક જ તમારા ઘૂંટણ વાળવાનો અને પછી ઊભા થવાનો, લાઈક થોડુંક જ, લાઈક જેટલું કરાય એટલું કરવાનું. અને આ એક્સરસાઇઝ બહુ સારું છે તમારા પગ માટે. તો આપણે બધા કન્ટિન્યુ કરીએ 5 વાર. So 1 2
3 4 અને 5. Good, wonderful. અને આ એક્સરસાઇઝ તમે 5 થી 10 વાર કરો અને બ્રેક લો અને બીજી વાર કરો અને દરરોજ કરો તો બહુ જ સારું તમારી માટે. ના, બીજી એક્સરસાઇઝ કરાય કે તમે તમારા એક પગ ઉપર બેલેન્સ કરો. સો એક પગ નીચે મૂકો અને બીજો પગ ઉપર લઈ આવો અને આથી તમારે તમારા લેગના મસલ્સ સ્ટ્રોંગ રહે છે. અને આ પોઝિશનમાં 10 સેકન્ડ માટે ઊભા રહેવાનું અને પછી બીજા પગ ઉપર કરવાનું. અને તમને તકલીફ લાગે તો તમે તમારા ખુરશીની પાછળ જવાનું આવી રીતે અને પકડવાનું ખુરશી અને પછી કરવાનું. સો થોડુંક થોડું કરવાનું. જેટલું તમારો પગ જાય એટલું જ કરવાનું. થોડુંક જ જાય તો થોડુંક જ કરવાનું. અને તમને ઈઝી લાગે તો તમે 2 હાથ ઊંચા કરીને કરી શકો છો. સો 2 હાથ કરીને કરી શકો છો અને 10 સેકન્ડ માટે સ્ટેન્ડ કરવાનું અને પછી બીજો પગ ઉપર સ્ટેન્ડ કરવાનું. Nice. I hope you're all feeling nice and warm. Okay, so now થોડુંક મજા માટે કાંઈ વસ્તુ હોય તમારા ઘરમાં જે કે લોટનું થેલી કે ખાંડની થેલી કે ચણાના ડબ્બા કાંઈ હોય તો એ લેવાનો કાંઈક વજન માટે. સો આજે મારી સાથે 7 મહિના છે અને હું આ યુઝ કરીશ પછી શીરું બનાવીશ. તો હું આજે આ લઈને મારા બોડીની સાથે રાખીશ અને પછી હું મારા હાથ મારા ખભાની નજીક લઈ જઈશ અને મૂકી દઈશ અને લઈ જઈશ. અને તમારી પાસે ના કાંઈ હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં. તો તમે જસ્ટ હાથ લઈને તમારે ખભાની સાથે નજીક લઈ જાઓ અને પછી નીચે મૂકી દો. અને તમે 2 બાજુ પણ કરી શકાય. તો 2 હાથ લઈને કરી શકાય ખભાની નજીક અને પછી મૂકી દેવાનું. લઈ જવાનું અને મૂકી દેવાનું. અને આથી કરો દરરોજ કરો. સો લાઈક 5 થી 10 વાર કરો. તમે કુક કરતા હોય કિચનમાં અને 5 સેકન્ડ હોય તો આ પણ કરવાનું અને તમને મજા આવશે અને હસવું આવશે અને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે જે કરો એમાં હસવાનું. અને સો આ કરો તો તમારા હાથના મસલ સ્ટ્રોંગ રહે. Now આ સેમલીને ભાગને હું લઉં અને now હું મારા માથા ઉપર લઈ જાઉં આવી રીતે. અને now we're going to twist our hips side to side. So ગોળ ફેરવાનું. એક બાજુ ને પછી બીજું બાજુ. ડાન્સ કરતા હોય એવું લાગે છે હે ને? તમને મજા આવે છે? સારું. Okay. So now તમે વજન મૂકી દો અને ટ્વિસ્ટ કરો અને તમને કરવું હોય તો ક્લેપ કરો. તાળી પાડો. અને આ ગરબા જેવું છે હે ને? એટલે મને લાગ્યું કે આપણે બધા ગરબા થોડુંક કરીએ. તો હું મ્યુઝિક પ્લે કરીશ અને આપણે બધા થોડુંક ગરબા કરીએ.
So I hope you've all really enjoyed that and had a lot of fun. And importantly, તમે જે કસરત કરો એમાં મજા આવી જોઈએ અને તમને બહુ જ મજા આવે તો તમે કન્ટિન્યુ કરો અને દરરોજના કરો અને તમે દરરોજ તમારા રૂટીનમાં કરો એથી તમને લાભ મળશે આનાથી અને તમને મોટિવેશન જોઈએ તો તમે બીજી મ્યુઝિક મૂકો ગરબાની મ્યુઝિક બોલિવૂડની મ્યુઝિક કાંઈ મ્યુઝિક મૂકો અને એક્સરસાઇઝ કરો તો તમને ગમશે અથવા તો તમે તમારા મિત્રો સાથે ઝૂમ કરો ને હરીફાઈ કરો તો પણ મજા આવશે So I hope you all enjoyed that and I hope you learned some good exercises you can all do and I hope that they will really help you and you will enjoy doing them. So now I will pass it on to Rajvi, who will talk a bit more about how you can eat more healthily. Thank you so much, Radhika. Jai Shri Krishna badhane. I don't know about you, but હું થાકી ગઈ થોડીક અને બહુ બધું આપણને મૂવ કરાવડાવી હલાવી honestly thank you તે થોડા ગરબા કરાવ્યા બહુ ટાઈમ થી ગરબા નથી કર્યા so it's very important કે થોડા ગરબા કર્યા આપણે અત્યાર સુધી I hope કે તમને બધાને નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી હોય તમને થોડુંક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બેટર મળ્યું કે આપણે કેવી રીતે આપણું મનને સાચવી શકીએ કેવી રીતે તંદુરસ્ત રહી શકીએ પ્રાર્થનાએ આપણે સમજાયું આપણે માઇન્ડ ને કેવી રીતે આપણે સાચવીએ રાધિકાએ કીધું કે આપણે ફિઝિકલ બોડી ને કેવી રીતે હું થોડીક તમને વાત કરીશ કે આપણે ખાવાનું કેવી રીતે કરી શકીએ કેવી રીતે હેલ્થી રહી શકીએ હવે આપણું ઇન્ડિયન કુકિંગ અને ગુજરાતી કુકિંગ તો very delicious very nutritious very healthy હોય છે એમાં અમારે તમને કહેવાય નહીં કે તમે આવી રીતે બનાવો because અમારે તમારી સાથેથી લર્ન કરવાનું હોય કે અમે રસોઈ કેવી રીતે સરસ બનાવી શકીએ અને કેવી રીતે બધું લર્ન કરી શકીએ પણ થોડીક ટિપ્સ અમે તમને આપી શકીએ કે તમારું બ્રેઇન ફંક્શન કેવી રીતે તમે હેલ્પ કરી શકો તો બેલેન્સ ડાયટ થી તમે થઈ શકે એટલે દરરોજે અલગ અલગ ખાવાનું લાઈક આઈ ડોન્ટ નો તમારા ઘરમાં પણ અમારા ઘરમાં ફિક્સ હોય કે એવરી વેન્સડે કંઈક કઠોળ બને મગ બને મઠ બને કેવું કંઈક બને તો આવા બધા ઓલરેડી રૂલ્સ સેટ છે ફોર અ રીઝન બીકોઝ એ બાને તમે ઓલરેડી તમે બધું અલગ અલગ ખાઈ શકો ડિફરન્ટ ફૂડ ગ્રુપ્સ માંથી તમે ન્યુટ્રિશન લઈ શકો અને તમે હેલ્થી રહી શકો સમટાઈમ્સ આપણે બધા બિઝી થઈ જઈએ તો સવારે જોબ જવાનું હોય અત્યારે તો લોકડાઉન છે તો તમે ના જઈ શકો કે તમે વેક અપ લેટ થાવ તમને થાય કે હજુ મને બ્રેકફાસ્ટ નથી ખાવો પણ એકચ્યુઅલી તમે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો સવારે 10-15 મિનિટ બ્રેકફાસ્ટ ખાવા માટે તો તમને બૂસ્ટ થઈ જાય આખી એનર્જી તમારો આખો દિવસ પછી સારો થાય અને એવું નથી કે તમારે બહુ ફેન્સી બ્રેકફાસ્ટ કરવાની જરૂર છે કાંઈ પણ સાદું સિમ્પલ સવારે તમે થોડુંક દૂધ પીવો સિરિયલ ખાવો કે બટેટા પૌવા કે થેપલા કે થોડાક સાથે ફ્રૂટ્સ લો fruits and nuts લો સવારે તો એ બાને તમે એટલા સરસ
ન્યુટ્રિશન તમે લો ફ્રૂટ્સમાં કેટલા બધા વિટામિન્સ આવે છે આપણે નટ્સ ખાઈએ એમાં સરસ હેલ્થી ફેટ્સ હોય જે આપણે જેમ આપણે ઉંમર વધતી જાય એમ આપણે રિસ્ક હોય કોલેસ્ટ્રોલ વધવાનું તો એમાં સારો અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલ બી હોય તો તમે નટ્સ ને ફ્રૂટ્સ ખાઓ તો એમાં ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ હોય જે આપણે વધે આપણે જરૂર છે બોડીમાં એ વધે અને જ્યારે મને બહુ શોખ છે લાઈક રસોઈ બનાવવાનું બધું અલગ અલગ કરવાનો તો એમાં મેં ક્યાંક વાંચ્યું હતું કે તમારા આપણે જે રસોઈ બનાવીએ ને the more colorful it is the more nutritious the food is because like for example તમારા પ્લેટમાં થોડોક પર્પલ કલર હોય પર્પલ કેબેજ થી રેડ કલર તમે ટામેટા યુઝ કર્યા કાં તો પેપર્સ યુઝ કરો પછી લાઈક ગ્રીન કલર થી સ્પિનિચ તમે નાખો થોડી કોથમીર નાખો ઉપરથી તો બધું અલગ અલગ નાખીને બધી અલગ અલગ વસ્તુમાં બધા અલગ અલગ ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ હોય એની અંદર તે બાને આપણે બોડીની અંદર સાચવી રહીએ છીએ અને it tastes much nicer અને આપણે હેલ્થી રહીએ અને ઘણી વખત બધાને થાય કે મને ફાસ્ટિંગ ટ્રાય કરવો છે કે મને વેઇટ લોસ કરવું છે which is good તમે કરી શકો પણ it's also important કે આપણે દિવસમાં એટલીસ્ટ 3 વખત સરખું ફૂડ ખાઈએ સવારે બ્રેકફાસ્ટ બપોરે લંચ અને રાતે ડિનર અને તમે સેટ ટાઈમે ખાઓ ને એ સારું ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે બીકોઝ તમે તમારા બોડીને તમે છે ને ટ્રેન કરો ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એવરી સિંગલ ડે તમે લાઈક 8 વાગે બ્રેકફાસ્ટ કરો તો તમારા બોડી ઓલરેડી ખબર છે કે 8 વાગે બ્રેકફાસ્ટ કરવાનું છે તો તમારે જે આપણે ફૂડ ડાયજેસ્ટ થાય ને એની માટે એન્ઝાઇમ્સ જોઈએ તો એ બોડી સ્ટાર્ટ કરે પ્રોડ્યુસ કરવાનું એની માટે એટલે તમારું રૂટીન સેટ થઈ જાય તમારી બોડી ક્લોક નેચરલી સેટ થાય અને તમારી બોડી ક્લોક સેટ થઈ ગઈ હોય તો એ તમે ઓલરેડી તમે સ્વસ્થ થઈ ગયા એ બાને પ્રોપરલી અને તમારું મચ બેટર પોઝિશન છે તમારી હેલ્થમાં લાઈક મારા પપ્પા છે ઓલવેઝ જોક કરે કે આપણે ઘડિયાળ સામે જોવાની જરૂર જ નથી કે વાજવીને ભૂખ લાગી ગઈ એનો મતલબ કે રાતના 7 વાગી ગયા હશે ડિનરનો ટાઈમ થઈ ગયો હશે એટલે એ બાને તમે આખું રૂટીન તમારું સેટ થઈ જાય તમને ખબર પડે કે તમે એની પહેલા શું કરો પછી શું કરો અને having foods in low glycemic index કોઈને ખબર છે glycemic index એટલે શું any guesses Okay, so like glycemic index છે ને એનો મતલબ કે તમે જે વસ્તુ ખાવાનું ખાઓ ને એમાંથી કેટલા જલ્દી sugars release થાય તમારા બોડીમાં જેટલા જલ્દી વધારે sugar release થઈ જાય તો મતલબ કે તમને ભૂખ કેટલી વધારે લાગી ગઈ because તમારું food એટલું quickly digest થઈ ગયું તો જે foods હોય જે highly processed foods હોય કે જેની અંદર like pure sugar વધારે હોય like chocolate હોય કે એવું બધું તમે ખાઓ વધારે તો તમારા બોડીમાં એ ડાયજેસ્ટ વેરી ક્વિકલી થઈ જાય અને તમને લાગે કે એકચ્યુઅલી મેં કશું ખાધું જ નથી તો તમને વધારે ખાવું પડે તો તમે ફૂડ્સ જે ખાઓ જેમાં લો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ હોય સો આપણા ફ્રૂટ્સ છે વેજીટેબલ્સ છે તમે પલ્સીસ લાઈક બીન્સ આપણી દાળ ને બધું એમાં તમે ખાઓ તો તમને તરત ભૂખ નથી લાગી જતી એટલીસ્ટ કપલ ઓફ આવર્સ સુધી તમને ભૂખ ના લાગે બીકોઝ એ સ્લો ડાયજેશન થાય એનો મતલબ કે તમે વધારે બી ના ખાઈ લો અને તમે હેલ્થી બી તમે ખાઓ અને તમારું ડાયાબિટીસ જેને હોય તમારા ડાયાબિટીસને હેલ્પ કરે તમારા કંટ્રોલ લાવવા માટે અને આપણે ખાવા પીવાનું લાઈક તમે ઘરે બેઠા હોય તો એમ થાય કે ખબર નથી શું કરવું તો ફ્રીજ ખોલીને જઈએ કે કબાટ ખોલીને થોડોક નાસ્તો ખાઈએ ચવાનું ખાઈએ કશું બી લાગે આપણને ખાય અમે બી ઘરે હોય તમને બી થાય કે આ લેક્ચર ચાલે છે બાજુમાં સાથે સાથે 2-3 ફ્રૂટ્સ ખાતા જઈએ કે ક્રિસ્પ્સ ખાઈએ તો એવું આપણને લાગે કે મજા આવે ખાવાની તો તમે એકચ્યુઅલી ઘરે બેસીને તમે હેલ્થી સ્નેક્સ બનાવો તો લાઈક મારી મમ્મી છે સિરિયલના સ્નેક્સ બનાવે છે બધી સિરિયલ ભેગો કરીને થોડોક વઘાર કરીને that's one way to do it કે આપણે રાઈસ ક્રિસ્પીઝ હોય તો એમાં સહેજ છે ને એ ઘી નહીં ગોળ ને મેલ્ટ કરીને અને અંદર રાઈસ ક્રિસ્પીઝ નાખી નાના બોલ્સ બનાવે તો એમ લાગે કે મેં કંઈક ગળ્યું ખાધું પણ it's actually quite healthy because ગોળ very good છે આપણા માટે અને સિરિયલ બી છે તો એવા બધા તમે ધીમે ધીમે તમે એવું કરો so you can be much healthier અને તમે તમારા health diet ને બી તમે look after કરી શકો છો and I'm sure કે in the next few weeks ભાવિક ભાઈએ કીધું કે તમારે more cooking lessons છે તો તમે એકબીજાને recipes તમે share કરી શકો તમે કેવી રીતે બનાવો છો અને good time છે કે તમે learn કરી શકો like તમારા grandchildren છે કે તમારા children છે તમે શીખવાડી શકો કે કેવી રીતે બનાવાય રસોઈ અને તમે કંઈક નવું બી learn કરી શકો નવી cuisines બનાવવાની રસોઈ keep yourself exercised and it's more fun to do it that way. So I hope that was useful and I'm going to pass on to Karishma now. થોડુંક તમને કહેશે કે આપણે sleep કેમ important છે અને કેવી રીતે તમે sleep healthy રહો તો તમારી આખી બોડી તમને healthy રહે. જય શ્રી કૃષ્ણ બધા. I hope you've enjoyed so far અને નવી
ઇન્ફોર્મેશન મળી હોય અત્યાર સુધી. તો હવે આપણે ઊંઘની બાબત કરીશું. તો why is sleep important? ઊંઘની મહત્વતા શું છે? So પહેલા તો આપણી યાદ શક્તિ રહે અને દરેક માણસની એકાગ્રતા જળવાય છે. તો અને overall તો આપણું શરીર તંદુરસ્ત રહે. દરેક માણસને તો ઓછામાં ઓછી તો I think 8 કલાકની ઊંઘની જરૂર છે. કોઈને તો 9 કલાક જોઈએ, પણ બીજા બધા માણસોને કદાચ 10 કલાક જોઈએ, પણ એટલીસ્ટ તમે ટ્રાય કરજો કે 8 કલાકની પૂરી ઊંઘ આવી જાય. અને ઓલ્સો તો બને ત્યાં સુધી મોડી રાત સુધી જાગવું ના જોઈએ અને ઊંઘવાનો સમય રાખજો. એટલે so every day તમે ટ્રાય કરજો કે સેટ ટાઈમે ઊંઘવાનો. તો દાખલા તરીકે હું 9 વાગે દરરોજ સુઈ જઈશ એમ રાખજો. અને સૂતા પહેલા તમારે ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ. તો દાખલા તરીકે તમારો મોબાઈલ ફોન કે ટેબ્લેટ કે લેપટોપ નહીં વાપરવાનું. એટલીસ્ટ અડધો કલાક પહેલા બધું બંધ કરવાનું, જેની લીધે તમારી ઊંઘની ક્વોલિટી વધારે સારી રહેશે. અને તમારે instead તમારે યોગા કરવાનું કે થોડીક એક્સરસાઇઝો કરવાની જે રાધિકા બેને તમને બધાને બતાવ્યું, અને જેની લીધે તમારું મન વધારે રિલેક્સ થઈ જાય, તો એ વધારે સારું પડશે. અથવા તમારે એક નવી ચોપડીઓ વાંચવાની કે છાપું વાંચવાનું, એવું બધું રિલેક્સ કરવા માટે કરી શકો. અને તમારે સુઈ જવામાં તો તકલીફો પડે તો એક ગ્લાસ ગરમ દૂધ પીવાનું કે ચા પીવાની, પણ કોફી અવોઇડ કરજો, કારણ કે કદાચ તમને ઊંઘ ના આવે, but instead તમે awake રહેશો. અને ઓછી ઊંઘ લેવાથી તો બહુ બધી હેલ્થ કન્ડિશન્સ નું રિસ્ક વધશે. દાખલા તરીકે ડાયાબિટીસ કે હૃદયના રોગો અને ઇન્ફેક્શન્સ ઇન જનરલ તો ચાન્સીસ થવાના તો ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલે ટૂંકમાં તો I think તંદુરસ્ત માટે ઇન જનરલ ઊંઘ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે બધાને પૂરતો કલાકની ઊંઘ તો લેવી જોઈએ. I hope this talk has been very informative for everyone, and if anyone has any questions then make sure you send them in, but just for now I think Rajvi is going to just talk about and summarize everything that we've talked about. We hope કે તમને બધી વસ્તુ અમે આપી ઇન્ફોર્મેશન યુઝફુલ લાગી. સમ થિંગ્સ કંઈક નવી વસ્તુ અમે તમને શીખવાડી હોય, સમ થિંગ્સ માઇટ જસ્ટ બી કે તમને રિમાઇન્ડ કરી હોય. સો અમારી ટોપ ટિપ્સ છે કે ફ્લેક્સિબલ રૂટીન રાખવાનો. ઇટ્સ ગુડ કે તમે દરરોજ તમારો પોતાનું રૂટીન રાખો, કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એવરી સિંગલ ડે 8 વાગે ઉઠીશ અને ઉઠીને હું જોગ કરવા જઈશ. સમ પીપલ માટે તમે કરી શકો, અધર પીપલ માટે નથી તમને ફાવતું સવારે 8 વાગે જોગ કરવાનું, which is fine, કે તમે આફ્ટરનૂનમાં તમે ઘરે એક્સરસાઇઝ કરો, સિમ્પલ એક્સરસાઇઝ કરી શકો, જેમ રાધિકાએ બતાવી આપણને. એટલે ઇન શોર્ટ કે તમે રૂટીન બનાવો જે તમારી માટે તમને ફાવે. બહુ આપણે મેજર ચેન્જીસ કરવાની જરૂર નથી. તમને કેવી રીતના તમે સ્મોલ થિંગ્સ તમે ચેન્જ કરો, એ તમારા માટે બેસ્ટ રહેશે. તમે એક્ટિવ રહેવાનું, થોડુંક કરવાનું. ઘરમાં તમે અપ એન્ડ ડાઉન થાય, એમ લાગે કે હું કલાકથી બેસી રહીશું કે બેસી રહ્યો છું, ઊભો થઈ જવાનું, દાદરા ચડવાના 2-3. ગાર્ડન હોય તમારી પાસે તો ગાર્ડનમાં 5-10 મિનિટ જઈ આવવાનું, બેસવાનું, થોડીક ફ્રેશ એર લેવાની. સમટાઈમ્સ હાર્ડ પડે અત્યારે બહાર જવાનું, બીકોઝ આપણે લોકડાઉનમાં છે અને આપણે રિસ્ક ના લેવું હોય તો ઘરે બેસીને થોડુંક કરવાનું. ટ્રાય સમથિંગ ન્યૂ, લાઈક તમે ઘરેથી તમે કંઈક નવું વસ્તુ બનાવો ખાવાની, તમે લર્ન કંઈક કરો. પ્રાર્થનાએ કીધું કે તમે ન્યૂ ઓનલાઈન કોર્સીસ કરી શકો.
ઘણા બધા કોર્સીસ છે તમે ઓનલાઈન કરી શકો કરવાના તમે કંઈક નવું શીખવું હોય તમારે કોડિંગ શીખવું હોય કે તમને સાંધવાનું સ્વિમિંગ તમને પહેલા હોબી હોય ને તમારે બેટર કરવું છે એ તમે કરી શકો બહુ બધું છે નવી રસોઈ બનાવો એવરી વીક અને તમે ટ્રાય કરો કે સ્લીપ આપણે જેટલું થઈ શકે સ્લીપ કરવાનું અહીંયા ચેટમાં કોકે લખ્યું કે જે લોકો શિફ્ટ વર્ક હોય સો અનફોર્ચ્યુનેટલી તમારી જોબ તમારી એવી હોય કે તમે લાઈક થ્રુ ધ નાઇટ તમે કામ કરો કે અર્લી મોર્નિંગ જવાનું હોય કે લેટ નાઇટ તો that's why I make you કે flexible routine રાખવાનું so it's not જરૂર કે set time કો 10 વાગે સુઈ જવાનું 7 વાગે ઉઠી જવાનું જેમ તમારી લાઈફસ્ટાઈલ હોય અને થોડુંક આપણે એડજસ્ટ કરીને થોડાક ચેન્જીસ કરવાના તો આપણે ટ્રાય કરીએ કે even more healthy આપણે રહી શકીએ અને આઈ થિંક બધા થાકી ગયા હશે ઝૂમ થી અમે બી થાકી ગયા અમારા લેક્ચર્સ ઓન ઝૂમ હોય પણ અમે ટ્રાય કરીએ એટલીસ્ટ એવરી વીક અમે મંડે ટુ ફ્રાઈડે તો અમે પ્લેસમેન્ટમાં હોઈએ તો ટ્રાય કરીએ ફ્રાઈડે ઇવનિંગ કે સેટરડેના એકબીજાને મળીએ વાત કરીએ કે શું થયું તમે શું નવું કર્યું જસ્ટ કેચ અપ કરવા માટે તો તમે બી કરો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અને તમારા નેબર સાથે તમારું સારું રિલેશન હોય તો ગાર્ડનમાં બેસીને તમારા નેબર સાથે બી તમે વાત કરી શકો તમારા ફેમિલીને સાથે તમે ઝૂમ કરી શકો એવું થોડુંક તમે કરતા રહેવાનું તો તમે થોડાક તમારો માઇન્ડને તમે સ્ટિમ્યુલેટ કરતા રહો અને તમે તંદુરસ્ત રહી શકો Thank you for listening. We hope કે તમને enjoy થઈ હોય. Thank you for having us to come and talk to this. And તમે કોઈ questions હોય તો please તમે લખો chatમાં કે તમે unmute થઈને અમને પૂછી બી શકો છો. Thank you so much. અને જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you. Everyone. Any Thank you. questions? Thank you, everyone. Just thank you, first of all, to Radhika, Rajvi, Pratna, and Karishma. Really appreciate it. તમારું ગુજરાતી બહુ સરસ હતું અને મને પણ બહુ શીખવાનું આજે મળ્યું ગુજરાતી પણ શીખવાનું મળ્યું અને જુદા જુદા ટિપ્સ પણ મળી હતી બધાને અને બધાની કોમેન્ટ્સ બહુ પોઝિટિવ હતી ઓન ધ ચેટ અને 1 મિનિટમાં અમે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર કરીશું તો બધાને રેઝ હેન્ડ કરજો પહેલા અને અમે આન્સર કરીશું તમારા ક્વેશ્ચન્સ before we take on any questions slight correction પહેલા કીધું તું હનુમાન ચાલીસા રવિવાર છે પણ શનિવારે છે so 9 વાગે 9 o'clock in the morning હનુમાન ચાલીસા અમારું Zoom details ઉપર same Zoom details ઉપર છે અને question હતો ભજન ક્યારે છે કેટલા વાગે એ 8 વાગે છે next Tuesday Facebook ઉપર અમારું Facebook page ઉપર પાલમ મંદિર UK અને next Thursday cooking show છે and hopefully healthy ખાવાનું પણ શીખવાનું મળશે એ 7:45 છે તો તમે ટ્યુનિંગ કરજો અને hopefully એક દિવસ in the future પાછા રાધિકા કરિશ્મા રાજવી અને પ્રાર્થના આવશે બીજા ટિપ્સ આપવા માટે અને so હવે if you can ask any question and answers, if you can raise your hand first on Zoom and comment to Zoom if you're not on Zoom already and you're on Facebook. We can put you in the video so you can actually ask a question to each of the medical students. So if anyone's got any questions, please raise your hands on Zoom. Okay, I don't think there's been many questions yet. Has there been any questions, Priya? No, I think the students have answered most of the questions asked on the chat, unless anyone else has any other questions. They've really covered the area in great detail. I just wanted to add that you've been extremely helpful because my mum and dad, who have been shop owners for the last 30 years, absolutely love the exercise and the food aspect and the mental health aspect. And they were actually doing the exercise in the living room, and it was really nice watching them because they were smiling and you could just see the freshness on their faces. So thank you very much from me. I'm really glad they enjoyed it. Thank you. Right. One last minute. Any other questions that anyone's got? This is opportunity. There's a question from Mukta and Suresh on Zoom. Can you give more details on types of low GI Gujarati foods? I think is that question for Raji?
જય શ્રી કૃષ્ણ. So like low glycemic index આપણો ગુજરાતી ખાવામાં તમે like કઠોળ ખાઓ, but I can't really think top of my head. આપણું basically બધું જે આપણું ગુજરાતી ખાવાનું બનાવીએ ને very healthy હોય છે in general. તમે કઠોળ, beans, mug, rice તમે use કરી શકો છો. બધી વસ્તુ ધીમે ધીમે અંદરથી sugars release કરે, so બધું very low glycemic index food હોય છે. રાજમા છે, તમે chickpeas use કરો, એ બધી વસ્તુ very good છે. If you want, someone else can ask another question while I find some more foods in Gujarati, and I can get back to you in a couple of minutes. Great. I think there was another question that someone WhatsApped me about. It was about what is the recommended hours of sleep, minimum and maximum? So I think 8 કલાક તો minimum જોઈએ. But I know બીજા બધાને તો થોડા વધારે જોઈએ. I think કદાચ 10 કલાક. But I'd say it would vary from person to person. But I'd also say કે બહુ કલાક માટે પણ ઊંઘવું ના જોઈએ, કારણ કે તો આપણે વધારે lazy થાય. I know at times મને પણ એવું લાગે કે હું બહુ long time માટે ઊંઘું તો મન ના થાય કે હું બેડમાંથી બહાર નીકળું અને like કામ કરું. એટલે I think that's also something to be aware about as well. So I'd say between 8 and 10, and try and stick around 8 and 9, I'd say. Thank you, Karishma. I think there was another question regarding sleep. Does sleep depend on your age? I don't want to like say the wrong kind of thing. I mean, I'm not an expert, but I think maybe kadach elderly lokone vadare like during the day kadach thodik nap mate naple. I think that might be a good thing to do. Thodik var mate. I know my dada to ek kare છે ને એમને એ ગમે થોડીક વારમાં. I know England માં તો બહુ તડકો નથી, પણ એક રૂમ તમારા ઘર કે ફ્લેટમાં એક નાઇસ રૂમ હોય જેમાંથી તડકો આવે તો બપોરે કદાચ એક અડધો કલાક એક કલાક માટે તમે ઊંઘી જાઓ તો I think that's quite nice. I think that's one thing I'd say. Great, thank you, Karishma. Rajvi also replied saying the low glycemic index food in Gujarati food is pulses and grains. Sorry, beans, pulses, wheat. Yeah. Do you want to carry on? Explain that? Yes, like beans, pulses, any કઠોળ તમે ખાઓ, અને brown વસ્તુ હોય ને like brown rice તમે ખાઓ કે brown pasta, એ બધા more healthy હોય because the wheat થી બધા વસ્તુ ઘઉંમાંથી જ બને છે, carbs હોય ને, તો એ આપણે white ખાવા જઈએ તો રોકાય છે ને જે wheat માંથી થોડાક બધી વસ્તુ કાપીને યુઝ કરે, whereas brown જે હોય ને એમાં full આખું wheat હોય, એટલે તમે તમારું fiber બી વધારે હોય, જ્યારે તમે ખાઓ તમારું પેટ બી સરસ સાફ થાય, એટલે તમને constipation, diarrhea થવાનું બી ઓછા થાય. Yes, કોકે લખ્યું કે porridge oats be very good છે, sweet potato, very very good things like that. And I have like an Instagram page where I share like healthy vegetarian recipes, અમુક Indian cooking, અમુક English cooking બી છે. હું chatમાં લખીશ, if you're interested તમારા use કરી શકો, તમે જે tips છે એની અંદર થોડી ઘણી extra detailમાં તમારા family સાથે બી તમે share કરજો, and you can message me તમારા કઈ questions હોય તો અમે બધા feel free થઈશું તમને answer કરવા માટે બી. Thank you, Rajvi. If anyone's got any other questions, I think we can wrap up. If not, again, really appreciate all four of you working really hard. Rajvi's Instagram page is the Veggie Gem. So please check it out as well. You found some nice vegetarian recipes. The question from Vital Bhai Patel: why does the Asian population have high diabetes? Is that a question for Rajvi as well? Is that nutrition based or? I think it's not just nutrition. એમાં બહુ બધી વસ્તુ છે કે કેમ Asian populationમાં આપણે genes હોય, આપણું genetic predisposition,
આપણું diet lifestyle આપણે every single day ખાઈએ તો ઘણી વખત થાય કે થોડુંક ગળ્યું ખાઈએ થોડુંક મોહનથાળ ખાઈએ કે થોડુંક ગમે તે બી ખાઈએ સાથે સાથે આપણે ડિનરમાં તો આપણે લાગે કે થોડુંક જ છે doesn't matter but eventually with time build up થાય and also આપણે Asians ને આપણે compare કરીએ with other like ethnic groups exercise કરવાનો ratio થોડોક ઓછો છે. I'll say I'm guilty. I don't exercise enough and I think જે રાધિકાએ બતાવી થોડીક simple exercise એમ થાય કે થોડુંક છે we can do it together. એટલે એ બધી વસ્તુ તમે ભેગી કરો આપણે સ્ટ્રેસ બી તમારો વધારે હોય તો એનાથી તમને ડાયાબિટીસ થાય તમારો લાઈફસ્ટાઈલ છે તમે જોબ ઉપર જાઓ તમે ઓફિસ જોબ કરો તો તમે ખાઈને સીધા બેસી જ જાઓ તમે મૂવમેન્ટ ના કરો કાં તો તમે ખાઈને તરત સૂઈ જાઓ એ બધું થોડુંક વસ્તુ તમે લાગે કહો this is just normal but actually બધું અડપ્ટ થાય અને builds up તમારી સ્ટેટમાં કે તમને eventually તમને ડાયાબિટીસ થાય જેમ તમે older થાવ ને એના લીધે. And I think Prarthana was going to say something. She unmuted herself as well. I was just going to say what Rajvi said. So genes, and also I did આપણે Gujarati loka and Asian loka આપણે ઘી બહુ ખાય અને ઘી ખાય ને as well as we're having ghee we have આપણે realize નથી કરતા કે આપણે કેટલું ખાય છે like મારા પપ્પા who be like oh yeah રોટલી 3-4 રોટલી ખાઈ હતી પણ રોટલી ઉપર ઘી હોય શાકમાં ઘી હોય આપણે પોતાને લાગે નહીં કે આપણે તો full we don't have like meat and like other things which other people have which usually don't have the same ratio. So it's like our diet, but also our genes ke apre kevi exercise. Basically, બધું Rajvi kili. And like Prarthana said, ghee, I know ghee is actually very good for you. તમે butter ખાઓ ના કરતા ghee very good, like desi ghee તમે proper બનાવીને ખાઓ ને it's very very healthy for you. તમારા bones ને be stronger રાખે. મને નથી ભાવતું ghee, but like eventually I've learned કે it's good to have it એક ચમચી નાખવાની ખીચડીમાં, which I'm sure કે all the grandparents will be doing that for their grandchildren. So having ghee, I think it's fine. Just butter ઓછું ખાવાનું. Thank you. Got a question on Facebook from Golpresh Bhai, Sunitra. What Indian food has good sources of iron? I know iron in it, but I don't know. You can answer that. I don't think include specific Indian food, but any green things so like spinach, broccoli, they all have great iron. And I imagine iron absorption sema વધારે છે. So ઘણા બધા food માં છે ને iron તો હોય વધારે, પણ તમારું gut એમાંથી કેટલું વધારે લે is more important. Any like herbs, they also have lots of iron. Definitely spinach and any green leafy vegetables, lettuce, બધામાં iron વધારે હોય. Broccoli, lots of broccoli is very good for you. Question from, I don't know the name of this individual, Realme3 on Zoom. Is there enough awareness, understanding about stress and mental health issues in the community? Do you want me to take that? This is one thing that even as medical students, the students out there, हमें लोग try करे छे વધારે કરવાનું because awareness નથી and awareness કરતા stigma બહુ છે કે ને તો mental health છે ખરાબ છે mental health is ખરાબ કે mental health is not real. આપણે લાગે કે દેખાય નહીં બીમારી તો બીમારી નથી. Doesn't mean કે આપણે mental health હોય doesn't mean આપણે બીમાર નથી. But I don't think enough છે community માં. એટલે અમે લોકો વધારે placement ઉપર જઈએ છે GP માં psychiatry. I think we need to create more awareness and we need to create more like understanding, also like NHS funding, all the issues. But I feel like what we can do આજે કીધું કે mental health શું છે આપણે થોડા લોકોને નાના ઉંમરથી બધા છોકરાઓને બધાને કે it's okay કે તમને રોજ સારું ન હોવું જોઈએ રોજ you're not going to be happy all the time. But થોડું દિવસે કે it's okay and થોડું understanding આપે નાની age થી તો maybe hopefully stress અને like tips આપી રાધિકા રાજવી અને કૃષ્માએ કે થોડું stress આય તો ખાવાનું અલગ ખાવાનું કે અલગ skills કરવાની કે સુઈ જવાનું વધારે તો એવી રીતે થોડું awareness and understanding આવી જાય. I hope helped you. Thank you. I think that definitely helped. Thanks, Prarthana. There's a question from Balu Aunty. Can you ask about should our main meal be at lunchtime? And should we eat a light meal in the evening? Yeah, so traditionally, I think like in ancient Asian culture, Indian culture, you'd have like a big meal during your lunch and then in the evening you'd have some light foods. And the reason for that is in the afternoon, if you have a heavy meal, you've got
a good like long period of time before it becomes digested. અને તમે રાતે એટલું બધું heavy ખાઓ અને તમારે સુઈ જવાનો ટાઈમ નજીક આવે તો properly digest ના થયું હોય, તમારા બોડીઝમાં જે બધા toxins હોય એ build up થાય, તો તમે બપોરે વધારે થોડુંક heavy ખાઓ અને તમે સાંજના થોડુંક લાઇટ ખાઓ તો તમે મચ મોર લાઇટલી તમે સુઈ જાઓ, તમારી સ્લીપ બી બેટર થશે તમારાથી, અને ત્યારે તમે સુઈ જાઓ ત્યારે તમારી બોડી આખી રિચાર્જ થાય, તો એ મચ ઇઝીલી રિચાર્જ થાય અને તમે નેક્સ્ટ ડે ઉઠો ને તમને લાગે કે એકચ્યુઅલી મચ મોર એનર્જી છે. સો ઇફ યુ કેન ટ્રાય તો તમે બપોરે મોર હેવી ખાઈ શકો અને સાંજના થોડુંક લાઇટ ખાવાનું, પણ મે બી તમે વધારે હેવી ખાશો બપોરે તો ઊંઘ આવશે, તો think about it. I think India માં એ લોકો એવું બધું કરતા હોય છે, isn't it? They have Yeah, દાળ ભાત શાક at રોટલી બપોરે lunchtime. ખાવાનું. Can't do રાતે that. light. Light ખાવાનું, yeah. Yeah. Okay. I think there is no more questions. I think there's been a lot of people that have said thank you to you, so really appreciate you spending your time. I know you've got probably university tomorrow, so really appreciate it. And I think badane bawaj lab malyo tamaru advice thi, and I think future ma apre pachu karisu. Yeah, hopefully you can agree to that. And yeah, I think that is it for tonight. We kept it under just an hour, so thank you, everyone saying thank you in the chat, and we'll have events like this in the future and we'll keep you updated. Please don't forget to like Rajri's food page for inspiration on recipes as well, or good vegetarian tasty food, the Veggie Gem. And take care in this lockdown and look after yourselves. Thank you for joining. Jai Shri Krishna. Thank you to everyone for joining.